Ngiyakhuleka ke emakhosini akolithula koMadlanduna akovela Ngomeni akoMshibe akoNonopha akoDonda. Ngithi bayede-ke emathongweni. Ngithi bayede-ke kumina Zidlodlo. Ngikhuleke kunina nonke-ke naba komalume wami koZimandla koNgqobolo noMandla koMdluli. Ngikhuleke nakumina-ke wakhulu wami koMkhize uKhabazela Nguni nanike boNzamusa noChamani. Lana-ke sinamabhayi engifuna uqale ngikhulume ngawo before ngikhulume ngojazi ngoba into engifuna ukuyibalula kakhulu ngifuna ukukhuluma ngojazi, ojazi bey'thunywa. Kepha ngifuna uqale ngibalule indaba yamabhayi ukuthi ibhayi lokuthi lisho ukuthini. Ningaboni-ke esigodlweni isikhathi esiningi-ke mina nginale esigodlweni sami nginesigodlo esinomsamo oyingwe kanye kanjalo nani nejalimane phambili emsamo. Ibhayi-ke eke ngilisebenzise ikakhulukazi uma ngiyethunyweni ile bhayi esithi limaruni. Ibhayi elimaruni-ke isikhathi esiningi-ke lisuke liphakamisa ilento likwazi ukuthi libambe iy'thunywa liphakamise iy'thunywa at the same time liphinde libambe nethonga uqobo. Ibhayi elinamandla-ke ikakhulukazi leli elisuke lisebenza kepha esontweni. Mese uthi ibhayi leli-ke elikhona-ke elinye ibhayi elike lisebenze kakhulu ile bhayi like sithi li-blue umbala o-blue. Umbala o-blue kahle umbala wasekhaya. Kusuke kuyidlozi lana lezalukwazi. Umuntu isikhathi esiningi ongena ezalukwazi usebenzisa ibhayi li-blue ngoba kube ibhayi lana lezalukwazi asekhaya. And ubukuqapheleke isikhathi esiningi uma usebenzisa ibhayi li-blue kunamabhayi isikhathi esiningi kuba libe nehawu. Ihawu lisuke lihambisana nami ubheke nempi kusuke lichaza ukuba sekhaya noma lichaza isimo sempi noma ley'thunywa kakhulukazi. Kepha uma kunempangele noma kunepikoko noma kunelento noma kuneqhude kusuke kuyithongo lasentabeni. So noma leya mathongo asentabeni kusuke kwamakhosi aphezulu njalo njalo. Umuntu onedlozi asentabeni like lidinge ukuthi uliqaqe ngoba awulithwaseli liyay'fikela yonke into iyay'fikela kuwena. Uyathwasa uqede and then uma usuqedile abantu abadala bayakutshela ukuthi uma uzoliqaqa uliqaqa kanjani. Usuke unenhlanhla-ke uma uthi uzokuqaqela ngoba liyay'khulumela lona. And then kuyenzeka-ke uma sikhuluma ngebhayi-ke mhlambe uma unenzuza yamanzi noma mhlambe ufa uyothatha inzuza yamanzi, idlozi lasemanzini. Uboke ubheke iy'lwane noma ezike kube ezasemanzini mhlambe njengey'nyoka noma kube yilento noma kube i-crocodile esike sithi makhosi esesithi ingwenya. Ubawubheka amabhayi anjalo-ke for emanzini ngoba uma ungibethi ibhayi engalona elingahambisani nento engingene liyakugqilaza liyakubopha. Ukuthola umuntu ekinyeka ebhuquza phansi ekinywa into ayigqokile ngenxa yokuthi akayiqondi ukuthi isho ukuthini. Iyahambisana-ke nobuhlalo njalo njalo. Ojazi-ke kwesithunyweni ojazi bawu-9 engizokhuluma ngabo. Kunojazi esike sithi ujazi wengwe. Ujazi wengwe uhambisana nomngoma kanjalo nezithunywa usuke uphothulile ufike wathwasa waqeda wase uyaphothula. Bese kuba khona ujazi oyelo uphinde ube noku-blue. Lowo jazi isikhathi esiningi kuba ujazi kuba ujazi ombaxambili. Mekuthi umbaxambili ujazi womuntu onjani na onethongo at the same time aphinde futhi abe nesithunywa. Kepha usuke uphakamisa isithunywa uphinde uphakamise nedlozi at the same time ngoba usuke umbaxambili. So umuntu onjalo umbona kanjani? Feke kube umuntu othwasile odla iy'nkamba. Uma engathwasanga kodwa fe abe ethwasa abe ezidla iy'nkamba. Angeke lowo jazi ugqoke ungayidlanga iy'nkamba. Feke udle ukhamba lana lesithunywa uphinde udle ukhamba lana lomndiki nelomndawo. Kuyima uqala ujazi oyelo no-blue. Uma usuyisangoma lo jazi uyaguqulwa-ke ube yelo noku-blue uma usufaka mhlambe kube khona isiphika esinjani na mhlambe sengwe. Uma uzofaka ujazi oyelo umunye ujazi olandela yilo oyelo. Ujazi oyelo usuke unezithunywa zezulu. Uma unezithunywa zezulu faka ujazi oyelo. Izithunywa zezulu kuphela.
ngamanye amazwi ngumuntu othi uma ehleli uhlezi ngathi nomzwangedwa ucabanga njalo ukuze uyiqaqe leyo nto leyo usuke unani nethiwazi ezulu ngamanye amazwi into yakho ifike ngathi uyathonga ujazi oyelo ke leyo awudingi ukuthi mhlawumbe usudle inkamba ngalo jazi kube khona ujazi omaroni ujazi omaroni nojazi omnyama ojazi bezangoma lapho wabili ojazi bezangoma usuke uyisangoma noma umthandazo ngokuphelele uzolanda isithunywa sakho sasemanzini noma uzolanda inzuza yamanzi ngoba uma ulanda inzuza ulanda ujazi omnyama kepha uma uzolanda isithunywa sasemanzini usilanda ujazi omaroni kube khona ijazi eliblue ijazi isikhathi esiningi sethe lokuqala lolo jazi uma umuntu umuntu osuke enenkinga mhlambe engathi uyabopheka into yakhe ingaqondakali ugqoka ujazi oblue ngoba ujazi odonsa yonke odonsa zonke izithunyiswa sasentabeni ngemanzini zonke izithunywa uyayidonsa lo jazi bese kukhona ujazi akhosi oblue no white sesithi ujazi othatha izithunywa zana zasesontweni nasemanzini umuntu engathi unesithunywa sana sasemanzini aphinde futhi abe umuntu onjani na osontwayo uma mhlawumbe umuntu engathi uyawanqena amazwi noma uyanqena esontweni ubona ke lo jazi odingakala kuyena kuba khona ujazi ongathi ubovu ujazi obovu ke usukulwa nezitha ngojazi obovu noma yinini ujazi obovu nje wezitha kube khona ujazi ogreen nokuba white ujazi ogreen nokuba white ujazi wemimoya uhlanganisa imoya yonke ukuthi into zakho ikhanye iqaqeke